Good morning, students. Today we are going to discuss about break-even analysis and the marginal costing. The problem number is 13. Let's look at the problem. Given sales 10,000 units, variable cost 1 lakh rupees, sales value 2 lakh rupees, and fixed cost 40,000, and selling price per unit is 20 rupees. You are required to calculate, right? You are required to calculate BP break-even value, right? Required to calculate break-even value and break-even sales units. Break-even sales units, right? So this is the question. We have to calculate break-even sales and break-even sales units. Break-even value and break-even units. All right. These two have to be calculated. The first one is break-even value. The break-even value generally we say BEP sales. BEP sales. So here the formula for calculating BEP sales is fixed cost by PV ratio into 100. Right? Fixed cost divided by PV ratio. PV ratio into 100, because the PV ratio is determined by the ratio, no? The PV ratio we have to multiply the this quotient with 100. This is the formula, right? The break-even sales is equal to fixed cost divided by PV ratio into 100. In the question we have a fixed cost, right? Also question is chudandi manaku the fixed cost. This is the fixed cost 40,000 rupees. 40,000 rupees fixed cost ichesindi, right? Fixed cost 40,000 undi kabatti చూడండి ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ fixed cost is equal to 40,000 rupees. Next మనకి ఏం కావాలా? PV ratio కావాలా, right? PV ratio is equal to PV ratio calculate చేయాలంటే దీనికి ఒక ఫార్ములా ఉంది. The PV ratio is equal to contribution by sales. Contribution divided by sales. మనకి పర్సెంటేజ్ తీసుకుంటాం కాబట్టి దీన్ని 100తో మల్టిప్లై చేస్తాం. మరి కాంట్రిబ్యూషన్ రావాలి కదా, మనకు కాంట్రిబ్యూషన్ ఉండాలి. సో contribution is equal to contribution is nothing but it is the difference between sales and variable cost, or it is fixed cost plus profit. So contribution is equal to sales minus variable cost. Sales minus variable cost. మనకు క్వశ్చన్ లో ఉంది సేల్స్, మనకు క్వశ్చన్ లో ఉంది చూడండి. సేల్స్ యూనిట్స్ ఇచ్చిండు, మనకు యూనిట్స్ తీసుకోవద్దు. సేల్స్ వాల్యూ చూడండి ఒకసారి. సేల్స్ వాల్యూ మనకి ఎంత ఉంది? 200,000, 2 lakh rupees ఉంది, రైట్?
and variable cost. The variable cost is 1 lakh rupees, right? Variable cost మనకు 1 lakh rupees ఉంది, sales value 2 lakhs rupees ఉంది. So contribution is equal to sales, this 200,000 minus variable cost 100,000, right? So the contribution is equal to 2 lakhs minus 1 lakh. 2 lakh minus 1 lakh. ఎంత వస్తుంది మన కాంట్రిబ్యూషన్? 1 lakh rupees వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్, రైట్? ఇప్పుడు మనకు పీవీ రేషియో కావాలంటే ఏం చేయాలా? కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ చేయాలి. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆల్రెడీ ఉంది, రైట్? ఇప్పుడు మనకు కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ చేస్తే పీవీ రేషియో వస్తుంది. సో ఇవంతా ఎందుకోసం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం? బీఈపీ సేల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసమే, రైట్? బీఈపీ సేల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసమే మనం పీవీ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, రైట్? దెన్ పీవీ రేషియో is equal to, what is the PV ratio formula? Contribution divided by sales. What is the contribution? Contribution is 1 lakh rupees divided by what is the sales? Sales is 200,000. There you go, 2 lakh rupees. Sales is 2 lakh rupees into, let's multiply by 100. Then we get PV ratio. Right here, PV ratio is equal to 100 divided by 200,000, means 1 divided by 2 into 100, that is 50%. 50%. PV ratio is 50%, right? మనం ఏం చేయాలి? బీఈపీ సేల్స్ మనము బీఈపీ సేల్ చేయాలంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో ఇంటూ 100 అని చేస్తాం. ఓకే, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో ఇంటూ 100. మన ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది? 40,000 ఉంది. ఓకే, పీవీ రేషియో కావాలి కాబట్టి పీవీ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎంత పీవీ రేషియో ఫార్ములా ఏంటి? కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్, రైట్? మన కాంట్రిబ్యూషన్ తెలియాలి కాబట్టి కాంట్రిబ్యూషన్ చేసినాం. కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి? సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్, రైట్? సేల్స్ 200,000 minus variable cost 100,000. Then we get contribution is 100,000. ఇక్కడ పీవీ రేషియో రావాలంటే ఏం చేయాలి మనము? కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ చేయాలి, రైట్? దెన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత వచ్చింది మనకు? 100,000 వచ్చింది. సో కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ ఎంత ఉంది మనకు? సేల్స్ 200,000. సో కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ మల్టిప్లైడ్ విత్ 100, రైట్? 100 తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఎంత వచ్చింది? 50%. This 50% is PV ratio, right? ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బై PV రేషియో చేసినాం అనుకో, then we get to BEP sales, right? So here BEP sales is equal to ఏంటి? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై PV రేషియో. What is the fixed cost? 40,000 rupees. 40,000 rupees divided by, what is the PV ratio? The PV ratio is 50%. 50 is the percent, so we have to multiply this quotient with 100, right? So into 100, then we get BEP sales in value. 40,000 divided by 50 into 100, that is 80,000 rupees. 80,000 rupees. ఎంత వచ్చింది మనకు? బీఈపీ సేల్స్ అంటే 80,000 rupees వచ్చింది. దిస్ ఇస్ వాల్యూ, బీఈపీ సేల్స్ వాల్యూ. బీఈపీ యూనిట్స్ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, రైట్? ఇది అంటే ఈ మార్జినల్ అకౌంటింగ్ లో, మార్జినల్ కాస్టింగ్ లో ఒక ఫార్ములా అనేది లేదు మనం. ఇప్పుడు బీఈపీ సేల్స్ మనం ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బై పీవీ రేషియో ఇంటూ 100 చేసి వేరే లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎలా? రైట్, okay. Another formula, BP sales is equal to fixed cost into sales divided by contribution. Simple గా చేయొచ్చు, right? Fixed cost into sales
ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇంటూ సేల్స్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్. ఈ ఫార్ములా కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, మనకు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉంది, ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఉంది. ఎంత ఉంది మనకు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? 40,000 రూపీస్ ఉంది, రైట్? 40,000 ఇంటూ 40,000 ఇంటూ మనకు సేల్స్ ఎంత ఉన్నాయి? సేల్స్ ఇచ్చాను మనకు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్. ఎంత ఉంది? 200,000, 2 lakh రూపీస్, 2 lakh రూపీస్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్. కాంట్రిబ్యూషన్ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఎంత వచ్చింది మనకు కాంట్రిబ్యూషన్? 1 lakh రూపీ వచ్చింది, 1 lakh రూపీస్ వచ్చింది డివైడెడ్ బై 1 lakh, రైట్? చేయండి ఒకసారి. 40,000 ఇంటూ 2 lakh రూపీస్ divided by 1 lakh rupees. 40,000 into 2 lakh rupees divided by 1 lakh. చేస్తే మనకు 80,000 వచ్చిందా? రైట్, 80,000 వచ్చింది, రైట్. దిస్ ఈస్ BEP సేల్స్ ఇన్ వాల్యూ. అంటే మనకు 2 ఫార్ములాస్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఈ ఫార్ములా, 2 ఈ ఫార్ములా. ఏ ఫార్ములా అయినా మనం వేసుకుని చేసుకోవచ్చు, రైట్? మనము ఇప్పుడు ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసి, రైట్, నెక్స్ట్ దేని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఏమన్నాడు ఇక్కడ? సెకండ్ వన్, బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ ఇన్ యూనిట్స్. బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ ఇన్ యూనిట్స్ అని, బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ ఇన్ యూనిట్స్, BEP ఇన్ యూనిట్స్. BEP యూనిట్స్. ఇక్కడ BEP యూనిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఇది కూడా వెరీ సింపుల్. ఏంటి? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. BEP సేల్స్ లోనేమో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై PV రేషియో చేసి ఈ ఫార్ములా. ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇంటూ సేల్స్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ చేసి. కానీ BEP యూనిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. Fixed cost divided by contribution per unit చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? BEP యూనిట్స్ వస్తుంది. BEP యూనిట్స్ వస్తుంది. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మనకు ఉంది కదా, క్వశ్చన్లో ఉంది. ఎంత ఉంది? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 40,000 రూపీస్ మనకి ఇచ్చింది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఓకే, అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటి? మనకు తెలుసు, సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ చేస్తే కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది. మరి కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ అంటే ఏంటి? సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ చేసినాం అనుకో, కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ వస్తుంది, రైట్? Contribution per unit is equal to selling price per unit minus variable cost per unit. చేస్తే కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ వస్తుంది. కాంట్రిబ్యూషన్ ఆటోమేటిక్ చేయడానికి వస్తుంది కాబట్టి కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ చేయడం కూడా వెరీ సింపుల్, రైట్? సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, సెల్లింగ్ ప్రైస్ మనకి ఎంత ఉంది? సేల్స్ వాల్యూ ఈజ్ 2 lakh రూపీస్. సేల్స్ వాల్యూ ఈజ్ 2 lakh రూపీస్. మళ్ళీ సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఎలా వస్తుంది? సెల్లింగ్ ప్రైస్ per unit is equal to sales value divided by units. సేల్స్ యూనిట్స్ చేస్తే మనకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ వస్తుంది, రైట్? చూడండి, మనకి ఎంత ఉంది? సేల్స్ వాల్యూ 2 lakh రూపీస్ ఉంది క్వశ్చన్. 2 lakh rupees divided by how many units we sold? 10,000 units మనం సేల్ చేసాం, ఓకేనా? కాబట్టి ఇప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత వస్తుంది మనకు? 200,000. 2 lakhs divided by 10,000 చేస్తే 4 zeros పోతాయి. మనకు
20 రూపీస్ వస్తుంది. ఇదేంటి 20 రూపీస్? సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్. మరి వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కూడా రావాలి కదా. సో వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ is equal to వేరియబుల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ సేల్స్. టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది మనకి ఇక్కడ? టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ యూనిట్స్. టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ మనకి ఎంత ఉంది? 1 lakh రూపీస్. ఓకే, 1 lakh రూపీస్ టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ 1 lakh రూపీస్ ఉన్నాయి. 1 lakh రూపీస్ డివైడెడ్ బై ఎన్ని యూనిట్స్ మనం సేల్ చేసినాం? 10,000 యూనిట్స్. ఎంత వస్తుంది? 10 రూపీస్ వస్తుంది మనం. ఓకేనా? ఇస్ ఈక్వల్ టు 10 రూపీస్. 10 రూపీస్ ఏంటి? వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. అది. ఇప్పుడు మనం బీఈపీ సేల్స్ చేయొచ్చా? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్. కాంట్రిబ్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాంట్రిబ్యూషన్ కోసమే సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ చేసినాం, వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ చేసినాం. ఓకేనా? ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఎంత వచ్చింది మనకు? సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఎంత వచ్చింది మనకు? 20 రూపీస్. వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత వచ్చింది? 10 రూపీస్. 20 రూపీస్. ఓకేనా? 20 రూపీస్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది? 10 రూపీస్. 20 రూపీస్ మైనస్ 10 రూపీస్. నా కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత వస్తుంది అప్పుడు? 10 రూపీస్. కాంట్రిబ్యూషన్ ఈస్ 10 రూపీస్. ఓకేనా? Contribution is equal to selling price per unit minus variable cost per unit. Selling price per unit is 20 rupees. Variable cost per unit is 10 rupees. 20 minus 10, 10 rupees. Right? This 10 rupees is contribution per unit. This 10 rupees is contribution per unit. Right? ఇప్పుడు మనం BEP యూనిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా. రైట్, ఇక్కడనే వేద్దాం అది. రైట్, ఇది ఇక్కడ పడుతుంది. రైట్, ఇక్కడ చేద్దాం. BEP units is equal to ఎంత వచ్చింది మన ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? 40,000 డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఎంత ఉంది? 10 రూపీస్. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ is 10 రూపీస్ is equal to 40,000 divided by 10. 0 cancel. ఎంత వస్తుంది మనకు? 4,000 యూనిట్స్. మనం పర్ యూనిట్ తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? 10 అనేది పర్ యూనిట్, ఇది కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. సో 4,000 యూనిట్స్. ఇంత మనకి ఇక్కడ BEP యూనిట్స్ 4,000 యూనిట్స్. అదే BEP సేల్స్ 80,000 రూపీస్. రైట్, this is break-even value and break-even sales in units. Right, we will discuss the remaining topics in the next classes.